Arratsaldeon, muy buenas tardes. Comenzamos la rueda de prensa del señor Moyes. Será traducción consecutiva. Traduce nuestro compañero técnico asistente, Eric Bretos. Buenas tardes, cuando queráis. Muchas gracias. Hi David. How you doing? Andy Mitten, 442. What makes this Barca team so special? ¿Por qué este equipo es muy especial de Barça? They have so many talented players. You try to shut one avenue off and they can go down another one. So we found it really difficult. But I think all teams find it difficult against them. And sorry, you're doing this now, so I'll not speak too long. So I do think that, look, they're a fantastic team. They really are, and I think we're seeing it. We gave them a run for their money. You know, we hope to have passed it a bit better in the first half. And in the second half, the first goal was a killer. I thought we should have defended the cross a bit better. But overall, I can't fault our boys. I thought our boys gave it a great effort. And I think we're much tougher, much harder to play against than we were in the early part of the season. Sorry, that was a bit long-winded for interpreter. Sí, tienen mucho talento. Tapas un espacio y son capaces de crear en otro. Son un equipo fantástico, como hemos podido ver hoy. Quizá el problema ha sido que no hemos defendido bien en el primer gol, pero no puedo achacar nada a mis jugadores porque han hecho un esfuerzo enorme. En cualquier caso, creo que somos mucho más duros que lo que éramos hace un tiempo. Sí, por aquí, compañero. Le quería preguntar si en algún momento del partido, viendo que el Barça quizá pagaba un poco el esfuerzo de físico y mental de la Champions, si le ha parecido que en algún momento podían entrar en el partido. Yeah, I would like to be more. I'd like to be play a bigger part. I'd like to come in the future with teams who can challenge Barca more. But it's not just me. It's most teams who come here find it very difficult because they've got a great style. They've got good players. So whatever team comes here is going to find it very difficult. We hope to cause another upset. We gave them an upset. We beat them at home. And I think if you'd said to me at the start of the season, you'll take 3 points off Barcelona from 6, I'd have shook your hand and said thanks very much. Sí, por supuesto que me habría gustado poder estar más cerca de puntuar hoy. Me gustaría venir en un futuro con el equipo y poder competir y sacar algo de aquí. Pero bueno, no solo a nosotros nos cuesta sacar algo positivo de aquí, a todos los equipos les pasa. Tienen un gran estilo, tienen grandes jugadores y para todos es muy difícil. Ya les creamos en la primera vuelta un problema, hoy queríamos volver a crearles otro y no ha podido ser. Pero en cualquier caso, si al principio de temporada me hubiesen dicho que de los 6 puntos contra el Barcelona hubiéramos sacado 3, lo habría firmado. David, did you watch the Barca Bayern game in midweek and did you look at that and see things and think we definitely will try not to do that? Did it help you in your preparations at all? Well, I've got to say I thought Pep Guardiola was fantastically brave and I admire him for the tactics he took on and tried to challenge Barcelona with. Because what you're trying to do is you're trying to wrestle some control of the game off Barcelona and feel that you don't have to defend for 90 minutes. You're trying to do that. You're trying to find ways, and coaches are trying to do it. You know, coaches all over the world are trying to do it. But when you have Iniesta, Xavis who keep the ball, and obviously the talent of Barcelona's front players. So I think trying to have as much control of the ball so that Barcelona can't damage you, if possible. But I had made my mind up. We had played a similar way when we won at home, and I felt it was the best way for us with the players we had available today. Buenas tardes. Sí, tengo que decir que Guardiola fue muy valiente. Perdona, la pregunta que le han hecho al míster era si tuvo como referencia el partido de Champions League durante la semana para poder afrontar el partido de hoy. Sí, tengo que decir que Guardiola fue muy valiente y tengo que decir que es admirable lo difícil que les puso las cosas durante el miércoles y sus tácticas. Todos intentamos quitarles algo del control del juego al Barcelona, no solo nosotros, sino todos los equipos, todos los entrenadores, incluso el extranjero.
intentamos no tener que estar defendiendo durante los 90 minutos y poder quitarles algo del control del juego. Pero bueno, es difícil porque tienen centrocampistas magníficos como Iniesta y bueno, los jugadores de la parte de adelante también. En cualquier caso, en cuanto a nuestro planteamiento, al final hemos creído que, mirando también lo que hicimos en la primera vuelta, hemos intentado hacer algo similar, teniendo en cuenta también lo que teníamos disponible, y por eso hemos optado por lo que hemos hecho hoy. Sí, se le achacaba al equipo que no era capaz de competir en campos grandes durante la temporada. No sé si se va satisfecho con que el equipo ha dado la cara, ha trabajado con intensidad. Until the moment we were criticized for not being competitive away from home in huge stadiums like this. Do you think we could go happy after this performance? Yeah, I've said to the players, I think our last 2 away games at Bilbao and today, I think we've been more competitive. We have to be more ugly away from home. If we're going to win, we're going to have to make sure the opposition don't score. We're harder to play against. And I think it's been too easy to play against us away from home. But I also think that our passing's improving, our play's improving. And I think even the physical condition of the players today, we kept going for 90 minutes. We tried to score even in the last minute. So we have to take some positives. This is a really hard place to win for any team. But we have to take some positives, and I thought we had some today. Sí, les acabo de decir eso a los jugadores en el vestuario. Creo que en nuestros 2 últimos partidos fuera de casa, tanto en Bilbao como aquí, hemos sido mucho más competitivos, hemos sido más agresivos, un equipo contra el que era difícil jugar en contra y quizá hasta el momento no lo estábamos consiguiendo y ahora creo que estamos mejor en ese sentido. En cualquier caso, creo que también estamos mejor con el balón, incluso creo que también hemos mejorado en cuanto a la condición física, somos capaces de competir durante los 90 minutos. Pero bueno, este es un campo muy difícil, no solo para nosotros, sino para todo el mundo, por lo que creo que hoy nos vamos de aquí con cosas también positivas. Buenas tardes, mister. Al hilo precisamente de esta pregunta, después de la mejoría que se ha mostrado en el juego en los partidos frente al Athletic y frente al Levante, ¿lo doy cabe considerarlo como un paso más en esa progresión o este partido por la entidad del rival está un poco fuera de ese análisis? It's a step forward for our team. I agree. I think we are showing better intentions, playing better, beginning to work well with the players. But this is a big step for Bayern Munich. This is a big step for any club. So to ask if is it a big step for Real Sociedad? Massive. Big for Bayern Munich, big for all the Champions League teams. So I don't think we can underestimate the team we played today. The team we played today is, I said in my press conference, maybe the best in the world or arguably the best in the world. So, and we done a good job today, as well as we could do under the circumstances. Sí, creo que es un gran paso adelante. Estamos mejorando, tenemos mejores intenciones, creo que también tenemos un mejor juego y creo que es un reto difícil venir aquí, no solo para nosotros, también, por ejemplo, lo fue para el Bayern de Múnich. Por eso no podemos infravalorar el partido que hemos hecho hoy, pese a perder. Lo he dicho en el vestuario, nos hemos enfrentado al probablemente mejor equipo del mundo, por lo que, teniendo en cuenta nuestras circunstancias, creo que el partido que hemos hecho hoy puede ser lo mejor posible. Las 3 últimas, ¿vale? Por favor. Richard Martin from the Press Association. Your team put in a much better display than they did at the Bernabeu against Real Madrid. Do you think that's down to the way that Barcelona played? Do you reckon that makes them easier for your team to play against than Real Madrid? I think Real Madrid are a very good team as well. I think they've all got those two teams you've mentioned, Real Madrid and Barcelona, have got great qualities, and they're teams which, no matter who you are, whether it's the top teams in England, the top teams in Germany, top teams in Italy, it'd be very difficult to beat these two teams because they have such talent in their side. So I think we played better, but you know,
I don't want to say great, because I want to come here and I want to win. I'm not here just to say, hey, well done, my team's played well, but unfortunately you've lost that. It's not me. I've told the players, I've given them a bit of a pat in the back because I think they've done better. But I can't be doing that losing, you know, it's not my style. I have to say, hey, come on, I want to come here and get a result. And that was the message before the game, was to come here and try and get a result from the game. Sorry, Le preguntan al míster sobre si hoy hemos podido estar mejor que lo que estuvimos, por ejemplo, contra el Real Madrid. Bueno, los dos equipos que me nombras, tanto el Real Madrid como el Barcelona, son dos grandísimos equipos, tienen muchísima calidad en su plantilla. Pero da igual quién sea, no solo para nosotros, también para grandes equipos de Inglaterra, para grandes equipos de Alemania, de Italia. Es muy difícil jugar contra este equipo, tiene muchísimo talento. Pero, en cualquier caso, no quiero decir que me voy muy contento de aquí, que ha sido algo muy bueno, porque yo al final venía aquí para ganar. Les he dicho a los jugadores de que nos vamos después de hacer cosas buenas, pero aún así no es mi estilo decir que me voy contento de aquí, porque yo lo que quería era un buen resultado. De hecho, veníamos aquí intentando lograr un resultado mejor. Good evening, David. It's Graham Hunter from Revista de la Liga. The game, or a point, wasn't out of your hands until Pedro, the substitute, came on and scored one of the goals of their season. Presumably one of the things that it would be helpful if Real Sociedad could add is the expenditure or the salary for a top-class striker. Yeah, we need to add the thing what we've probably missed more than anything is goals, creating goals as well. So we need to add that to the squad to give us a chance. I hope we'll be able to do it in the summer. We'll get ourselves ready now. We've been planning for a while to get ready for next season, and but you're correct. You know, we are short of a goal scorer. But who gets us the number of goals? Griezmann last year scored lots of goals, and we've missed that. We've missed those goals this year to get us in a position to challenge for Europe, and we're not in a position to challenge for Europe because we haven't scored enough goals, certainly since I've been here. Le preguntan al míster sobre la posible falta de gol o lo que nos puede faltar en el último tercio de campo. Sí, es verdad que echamos falta en nuestro juego algo más de gol, algo más de capacidad para crear ocasiones. Por eso estamos pensando ya o preparando un poco el verano, o queremos un poco pensar en el verano para reforzarnos de cara a la próxima temporada. Y sí, tienes razón, que es verdad que, por ejemplo, hoy nos ha podido faltar un poco más en el último tercio de campo. Por ejemplo, el año pasado la Real Sociedad tenía a Griezmann, que metió muchísimos goles, y es un poco lo que nos puede faltar este año de cara a poder estar más cerca para luchar por Europa. Última pregunta, la cuestión. Si mis cuentas no me fallan, Rulli, Granero, Pardo no van a poder jugar el siguiente partido por acumulación de tarjetas. Supongo que tirará de armario, fondo de armario. Says that he thinks that Rulli, Granero and Pardo are suspended for next game. So, what are you thinking? I do know Rulli's suspended. I didn't know about Granero and Pardo. They are. I'm getting told they are. So, yeah. Well, suspensions are part of football. Injuries are part of football. When we'll have other players who'll come in and give them the opportunity to play. And but Ruben Pardo and Esteban Granero played a good job today. And I think when you play Barcelona, you do have to get close to them and try and make it difficult for them. And I thought both those players tried to do that today. Sí, al final las sanciones son parte del fútbol, pero bueno, por eso otros jugadores saldrán y otros jugadores tendrán oportunidad de jugar. Creo que hoy tanto Granero como Pardo han hecho un gran trabajo. Al final, cuando juegas contra el Barcelona tienes que estar muy encima de ellos, tienes que apretar mucho, y creo que lo han hecho. Muchas gracias.